Chandrasekhar Smaraha Sumurli Manohara Radhikara Sukamama Kripanidhe Sapriya Charnaki Karim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Kayamina Iti Vidyaya Devitam Naima Charana. By the closest mercy of Sri Guru and Paragraph, as we perform our parikrama of Sri Jagannath Puri Dham, and especially this place, Satasana Tila, the 7 asanas of the great rishis, and later the asanas of the great associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now we have come here to the supremely pure holy place, the Bhajan-kutir of Jagadananda Pandit. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги в процессе совершения Шатрадхям Парикрамы мы пришли в то место, где расположены Саптасаны 7 Бхаджан-кутиров, которые Чайтанья Махапрабху выделил своим близким спутникам. И сейчас мы находимся в Бхаджан-кутире очень близкого спутника Шри Чайтанья Махапрабху, Джагадананды Пандита. Sri Jagadananda Pandit was a resident of Navadvip Dham. Jagadananda Pandit жил в Навадвип-Dhame. And he was the childhood friend of the Nimai Pandits. Он был другом детства Нимай Пандита. They went to school together. Они вместе ходили в школу. So throughout his whole life, Sri Chaitanya Mahaprabhu was the life and soul of Jagadananda. С самого раннего детства для Джагадананды Чайтанья Махапрабху был для него всем. In Sri Gauragana Dasha Deepika, there it is mentioned that Jagadananda Pandit is the Satyabhama Prakash, one manifestation of Satyabhama. И Ганадаша Дипика объясняет, что Джагадананда является частичным проявлением Сатьябамы, царицы Кришны из Двараки. This is very significant. Это очень важно. Because most of the queens of Dwarka are very submissive to Krishna, but to Satyabhama and Lakshmana, they have Madhusneya, affection which is like honey. Это важно учесть, потому что среди всех цариц Дварки Сатьябама и Лакшмана единственные, у кого Мадхуснейна, такая интенсивная любовь к Кришне, а не дух подчинения ему. And so, just as the Satyabhama's expressions of love for Krishna were somewhat crooked, and she used to quarrel with Krishna. So in the same way, the loving relationship between Jagadananda Pandit and Nimai Pandit was characterized by loving quarrels. У Сатьябамы достаточно такой пылкий, вспыльчивый характер, и она часто может ссориться с Кришной, потому что ее любовь мадхусная очень интенсивная. И вот эти настроения проявляются в настроениях Джагадананды Пандита по отношению к Чайтанье Махапрабху, потому что часто тоже спорит с ним, обижается на него. So Mahaprabhu used to call him Kundali Jagai, it means quarrelsome Jagai. И Махапрабху прозвал его сварливый Джагай. But this quarrel was because of love. Но эта ссора, сварливость не была вызвана плохим характером, это было вызвано тем, что он все время пытался лучшим образом услужить Чайтанье Махапрабху. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and wanted to live a very simple life of austerity. But Jagadananda Pandit, he could not tolerate it, and he was always trying to make Mahaprabhu's life more comfortable with better food, better bedding, and some luxury and comfort. После принятия саньясы, это монашество Чайтанья Махапрабху стремился жить очень аскетично. Он отказывал себе всячески в еде, в комфорте бытовом. А Джагадананда хотел, наоборот, услужить Махапрабху, чтобы накормить ему чем-то вкусным, сделать ему удобную мягкую кровать, укрыть его от холода, защитить его от всяких стихий. So after the disappearance of Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda Pandit was staying here. He was completely devastated. И после ухода Шри
Шри Чайтанья Махапрабху, после того, как он завершил свой прокат лилы на земле, Джагадананда Пандит продолжал жить тут в Бхаджан-кутире. Он был просто убит горем разлуки с его любимым Чайтанья Махапрабху. One day he was here and he began to write his memories. Однажды он сидел дома и вдруг решил начать писать мемуары. And Swarup Damodar Goswami, he stays nearby, he came and saw, oh Panditji, what are you writing? Сваруп Дамодар проходил мимо и навестил Джагадананда Пандита. Он спросил: Пандитджи, а что ты пишешь? Surely it will be something auspicious to benefit the entire world. Я не знаю, что ты пишешь, но наверняка это будет что-то очень благодатное для всего мира. Что принесет огромное благо всем. Jagadananda Pandit said, I cannot tell if it will benefit anyone in the world. Джагананда сказал: я затрудняюсь решить, принесет это благо кому-то в мире или не принесет то, что я пишу. Prana kandi mana kande kandi duyanki yakanyahan mone pade tapanto hiliki. My prana is crying, my mind is crying, my two eyes are crying. Whatever is coming in my mind at that time, I'm just writing that. Джагадананда сказал: я не знаю даже, что я пишу, потому что мой ум плачет, мое сердце плачет, мои глаза плачут, поэтому что мне приходит в голову, то я и записываю. So his writing has no sequence. Поэтому в его этой рукописи нет последовательности определенной хронологической. Because if you are in your right mind, you can easily think and write in a systematic way. But if you are devastated in separation and intense love for Mahaprabhu, then there's so much turbulent emotions, and whatever is coming in his mind, Jagadananda is writing that. А когда вы находитесь в уравновешенном состоянии сознания, сбалансированном, в целостном состоянии, то вы продумаете то, что вы пишете, чтобы там соблюдать хронологический порядок, какую-то логику, последовательность. Джагадананда находился в таком состоянии безумства от разлуки с Чайтаньей Махапрабху, он просто писал все, что приходило ему в голову. Все воспоминания. Prem Vivarta. И эта книга называется «Према Виварта». Vivarta means bewilderment. Виварта — это заблуждение. And also Varta means turning, and V means in the opposite way, Vivarta. Варта означает поворачиваться, а Ви значит в противоположном направлении. Just like if a wheel is turning, you see the spokes of the wheel going around, and as it gets faster and faster, you see that they seem to slow down and go back the other way. Подобно тому, когда вы видите, как колесо велосипеда крутится, велосипед разгоняется, набирает скорость, колесо крутится вперед, а потом вдруг оно начинает, кажется, что оно крутится в обратном направлении. So similarly, when love becomes so intense, it seems that it becomes the opposite of love. И когда любовь становится очень интенсивной, внешне она кажется не любовью даже, а чем-то противоположным. And it may become expressed in quarreling or becoming contrary. И любовь такая может проявляться в настроении противоречивости, какого-то сопротивления, ссоры, противостояния. So Jagadananda, in intense separation from Mahaprabhu, began to write his memories. Находясь в интенсивной разлуке, Чайтанья Махапрабху, Джагадананда стал записывать свои воспоминания, эти очерки. When Mahaprabhu was staying here in Puri, Когда Чайтанья Махапрабху жил тут, в Джаганнатхапуре, he used to sleep on the ground. он спал на полу. He just used some banana bark. Он стелил банановую On кору, top of the stone, and he would sleep on that. прямо на этот гранит ногами и спал на этой коре. But especially when Mahaprabhu was feeling separation, he became very skinny. Но часто, когда Махапрабху испытывал интенсивные эмоции разлуки, он терял вес, он становился очень смущенным. Jagadananda Pandit thought, oh, now he became thin and he's lying on the bare stone with some bark. He must be feeling so much pain, I cannot tolerate it. И Джагадананда начинал думать, сейчас он такой худой, просто кожа до кости, и он спит на этой коре на полу. Это причиняет ему сильную боль. И для Джагадананда это было вообще нестерпимо. So Jagadananda took some cloth, saffron cloth, and sewed it together, and he put cotton inside, and he made a very nice mattress and pillow for Mahaprabhu. И Джагадананда тогда приобрел шафрановую ткань и сшил как матрас и набил ватой его, чтобы этот матрас дать Чайтанье
he gave it to Mahaprabhu's servant Govinda. И передал этот матрас ванной слуге Чайтаньи Махапрабху Говинде. So Govinda put that in the Gambhir. We'll go there next. Говинда разделил этот матрас в Гамбире. Мы отправимся в Гамбиру после. So in the evening, Chaitanya Mahaprabhu came to see, Вечером came to his place and saw. Very comfortable bed is here. Махапрабху вошел в свою комнатку, увидел там такая комфортная кровать, этот матрас уже расстелен. What is this? Махапрабху сказал, это еще что? Oh, Jagadananda has made it for you. Говинда сказал, это Джагадананда сделал для тебя. Mahaprabhu said, I cannot accept this. Махапрабху сказал, я это I am принимаю. in the renounced order. It's against our principles. We have to sleep on the floor. Я в отреченном ордене монахов, я не имею права так комфортно спать. Я буду спать на полу, я не могу принять этот дар. What will Jagadananda want me to do next? А что еще Джагадананде в голову придет следующим? Next you want me to also have a masseuse. Еще массажистку мне пришлет сюда. Take it away. А ну-ка забери этот матрас отсюда. So then Swarup Damodar, he was very intelligent. Сваруб Дамодра был очень разумным. He made some very thin mattress Он сделал тоненький матрас with the banana bark и inside. вот эту банановую пальмовую кожуру набил туда And he внутрь. persuaded Mahaprabhu, please accept И this. сказал, убедил Махапрабху, хотя бы вот это прими и спи на это. In this way, he tried to, because Jagadananda, he will become very angry. Потому что все знали, что Джагананда впадет в гнев тут же, что He would not speak to Mahaprabhu for 10 они days. знали, что он раздражительный, и вот если Махапрабху так откажется что-то от него принять, то он может 10 дней не разговаривать с Чайтаньей Махапрабху. Sometimes he would fast. А может так обидеться, что вообще начнет поститься. One day, Jagadananda Pandit, he was a very good cook, and he made very delicious the imli achar, that means tamarind chutney. И Джагадананда был очень хорошим поваром. И он приготовил тамариндовое чатни And he gave it to Govinda to give to Mahaprabhu. и передал Говинде для Чайтаньи Махапрабху. But Mahaprabhu said, oh, take it away. Махапрабху сказал, нет, я не буду кушать это Just чатни. bring me some lafra vyanjan, some boiled Я vegetables. не хочу вот такое вот вкусное кушать, просто мне овощей на пару приготовленных дайте. I should not eat very tasty, rich foods. Мне не полагается вот так сытно кушать вот эти всякие вкусные добавки там. So Jagadananda became upset. Опять Джагадананда очень обиделся. Once Jagadananda was coming from Navadvip. Однажды Джагадананда посещал Навадвипу и возвращался обратно в Пури. From Shivananda saying, he got a large clay pot full of fragrant sandalwood oil. И Шивананда Сен передал ему такой огромный горшок очень хорошего, качественного сандалового масла. It was very fragrant and very cooling. Потому что сандаловое масло обладает свойством охлаждать тело, и оно очень вкусно пахнет. Because feeling separation from Krishna, Mahaprabhu would become very hot. He thought, Govinda can take this oil and massage Mahaprabhu's head and he'll feel better. Джагадананда мечтал, он думал, что Чайтанья Махапрабху, тело его перегревается, когда он испытывает такую интенсивную разлуку с Кришной, Говинда сможет этим маслом охлаждать тело Махапрабху, массировать его. So with great devotion, Jagadananda was carrying this big heavy pot of very expensive fragrant oil all the way from Navadvip to Puri. И так радостно мечтая о том, как вот это он сможет послужить Чайтанье Махапрабху этим маслом, он тащил этот тяжелый горшок, пока он шел пешком из Навадвипа в Пури, He was feeling such happiness. и с радостью нес его. In Bhakti, Bhakti becomes perfect. Not only by performing the devotional service, but only thinking about it, you become perfect. Бхакти дает совершенство не только когда вы Only the совершаете desire to serve. преданное служение, а даже когда у вас просто желание появляется совершить акт преданного служения. So he was feeling great bliss, and finally arrived in Puri and he gave the oil to Govinda. Take this oil, and you can massage the head of Mahaprabhu. Счастливый Джагадананда, он шел с этим маслом, мечтая о том, как предвкушая о том, что Махапрабху как понравится это масло. И дойдя до Пури, он тут же отнес масло Говинде и сказал, вот, ты можешь каждый день массировать голову Чайтаньи Махапрабху этим маслом. So then later, Позже Mahaprabhu said to Govinda, what's that? Махапрабху спросил Говинду, а что там у тебя в горшке? Oh, Jagadananda Pandit has brought it from Bengal for your massage. Джагадананда Пандит принес это из Бенгала для вашего массажа. Mahaprabhu said, what? Что? Сказал Махапрабху.
Then I will go here and there, and anyone, when I'm walking down the street, they all smell. Замечательно. This sannyasi smells good. Пока я буду ходить по улицам, и люди будут принюхиваться ко мне и говорить, этот саньяси очень вкусно пахнет. He must be a daddy sannyasi. Это, наверное, такой Дарья саньяси. That means a sannyasi who secretly has some girlfriends. Саньяси, у которого на стороне там девушки есть. So I cannot wear this. I cannot Что be massaged with this. ты думаешь вообще? Не могу так пахнуть сандаловым маслом. Mahaprabhu said anyway, his hard work shouldn't go to waste. Take it to the Jagannath temple, they can burn it in the oil lamps. Но все равно, так как надо принять силу Джагадананды, так как он старался и нес это масло, чтобы попросту не потратить его усилия, неси в храм Джаганнаты, и пусть Джаганнату в лопатках предлагает это сандаловое масло, пусть там оно горит. So then Govinda was in a fix, А Говинда не знал, что делать. because he tries to keep everyone happy and keep Mahaprabhu happy. It's a balancing act for Govinda, the personal servant. Вечно ему трудно, и приходится дипломатом быть таким хитрым, потому что он знает реакцию Махапрабху и уже предвидит реакцию Джагадананды, поэтому он очень в такой неловкой ситуации всегда оказывает. Jagadananda Pandit came to Govinda. How did Mahaprabhu like the oil? И в следующий раз Джагананда, когда он увидел Говинду, он говорил, ну как, читание Махапрабху понравилось масло? Govinda very reluctantly said, well, Говинда не стал отвечать, ну, he refused it. он отказался принимать его. He said that we should send it to Lord Jagannath to be burnt in the oil lamps. Он сказал, что масло нужно предложить Господу Джаганнату и сжечь его в лопатках. All right. Джаганнат сказал, замечательная идея, замечательная. Jagannath took the pot of oil Он взял этот горшок с маслом, and he came in front of Mahaprabhu. подошел к читанию Махапрабху. Who has told you that I have carried some oil all the way from Bengal? It's not true, that's a lie. Кто тебе такие вранье такое рассказал, что я принес какое-то масло из Бенгала? I never brought any oil. Я никакого масла не приносил вообще. And he threw it on the ground and the pot smashed and the oil, expensive oil, went everywhere. Бросил этот кувшин об землю, тут же кувшин треснул, дорогое это масло потекло во все стороны по полу. And then Jagadananda stoned from that place, from Mahaprabhu's place, and came here to his Bhajan-kutir and he locked the door from the inside and he lay down. Джагадананда просто резко повернулся, выбежал из дома Кашемишри, прибежал сюда, просто захлопнул дверь, закрылся на засов, лег на пол и стал так учащенно дышать. He did not eat, he did not sleep, he was just so upset. Он был настолько расстроен этим, так его вывело из себя, что он просто лежал, пыхтел, не кушал, не спал. 1 day, 2 days, 3 days, no one saw Jagadananda. 3 дня его никто не видел, вообще не выходил на улицу. Then, before his taking his noon bath on the 3rd day, Mahaprabhu came again. И уже на 3-й день, еще до того, до полдня, Махапрабху пришел сюда, в дом Джагадананды, Then he knocked on Jagadananda's door. постучал в дверь. Hey, Jagadananda! He was so angry, he didn't want to get up. А Джагананда был такой злой, даже вставать не хотел подходить к двери. But when he heard the sweet voice of Chaitanya Mahaprabhu, he could not resist. Но услышав сладкий голос Махапрабху, он не мог сопротивляться желанию тут же увидеть Махапрабху. Immediately got up and opened the door. Он вскочил, открыл дверь. I'm not speaking. Он не улыбался и ничего не говорил. С каменным лицом открыл дверь Махапрабху. Mahaprabhu said, I'm going to take my bath now and do my anik. So when I come back, please have prasad and break. Махапрабху сказал, я сейчас мимо проходил, потому что я иду по пути к океану, принять омовение и совершить аник. Когда я вернусь, чтобы обед был готов. Then Mahaprabhu went away. И Махапрабху ушел. Then Jagadananda was so happy. Джагадананда обрадовался. So he made so many Он preparations. бегал, стал все готовить. And he put out the banana leaves, Все plates. вычистил, тут же сделал банановые там тарелки. And Mahaprabhu came back and sat down. Когда Махапрабху вернулся, он сел. He said, oh, put another plate for you, we'll take it together. И сказал, почему только одна тарелка тут? Давай вместе пообедаем, поставь тарелку для себя. Джагадананда покачал головой, Still wasn't speaking. все еще не разговаривал с Махапрабху. So then, Jagadananda was serving Mahaprabhu. Джагадананда стал накладывать еду на тарелку Махапрабху.
And Mahaprabhu was taking prasadam. Махапрабху кушал медленно. Mahaprabhu said, it's true what they say. И Махапрабху сказал, да, они говорят правду. The food cooked by angry cook is more delicious. Да, приготовленное разгневанным поваром вкусней обычной еды. So then, Mahaprabhu was afraid that Jagadananda would continue to fast. Махапрабху переживал на самом деле, он боялся, что Джагананда будет продолжать поститься от обиды. So Mahaprabhu told him, now I want to see you taste. Махапрабху сказал, ну теперь я наелся, давай ты покушай, я посижу тут с тобой. But Jagadananda, he wanted to serve some other associates of Mahaprabhu. Но Джагадананда не хотел сам садиться, потому что он хотел накормить еще других спутников Махапрабху. So he said, Prabhu, go and take rest when I have served everyone. Он сказал, нет, Прабху, иди отдыхай, я позже поем, когда я закончу служение. So then Mahaprabhu agreed. Махапрабху согласился. But he said to Govinda, stay here А сказал слуге Говинде, ты оставайся и присмотри за ним. and make sure that he takes the Ты food. должен сидеть тут, пока он не поест. Then Mahaprabhu went back to Gambhira И Махапрабху вернулся в Гамбиру and he lay down. и лег. But he could not rest. Но он не мог заснуть. Finally, when Govinda came and said, now Jagadananda has eaten, Только когда for the Говинда first time in вернулся 3 days. и доложил, что Джагананда наконец-то поел первый раз за 3 дня, Then Mahaprabhu was pleased and then he took some тогда rest. Махапрабху успокоился и тут же заснул. This is the love between Mahaprabhu and Jagadananda. Это любовь между Махапрабху и Джагананда Пандитом. Gradually, Jagadananda Pandit was realizing, I try to serve him, but he doesn't accept my service. Джагананда расстраивался, потому что он всячески хотел служить Чайтанье Махапрабху, а Махапрабху не принимал его служения. So that's it, I'm not staying here in Jagannath Puri any longer. Какой толк, если я не могу служить Чайтанье Махапрабху, зачем мне вообще тут жить рядом с ним в Джаганнатхапуре? I'll go to Vrindavan. Лучше я пойду во Вриндаван. So Jagadananda Pandit came to Mahaprabhu and said, my Lord, please give me permission to go to Vrindavan. Джагананда Пандит подошел к Чайтанье Махапрабху, сказал, мой Господь, позволь мне, пожалуйста, отправиться во Вриндаван. Mahaprabhu said, no. Махапрабху сказал, нет, не разрешаю. Then Jagadananda was upset. Джагананда надулся, обиделся опять и удалился. I tried to serve him, he doesn't accept my service, and now he also won't let me go. Я думал, что это вообще за жизнь? Я хочу ему служить, он служение не принимает. Хочу уйти от него, он меня не отпускает. Jagadananda asked others like Saurabh Damodar and Roy Ramana, Sarvabhauma Bhattacharya, you ask on my behalf. Тогда Джагананда стал обращаться к другим спутникам Махапрабху, Рай Раманане, Сваруб Дамодару, и говорит, а вы за меня попросите, пожалуйста, я хочу во Вриндаван. But Mahaprabhu still refused. Махапрабху говорил, нет. So then after a long time, И так прошло много времени. Mahaprabhu said, all right, you can go. Тогда Махапрабху говорит, ну ладно, отправляйся во Вриндаван. Go first to Mathura, and then you should do Brajmanda Parikrama with Sanatana Goswami. Ты должен вначале посетить Матуру, а потом под руководством Санатана Госвами совершай Браджаманду Парикраму. You can stay in Mathura with the Chowbai Brahmanas, Ты можешь погостить у Чаубы Брахманов, but don't associate too closely with them. You will not be able to understand their behavior. но близко ни с кем не вступай в отношения, потому что ты не поймешь вообще их настроение. And always stay close to Sanatana Goswami. Всегда держись рядом с Санатной Госвами. Don't be there a long time and then come back. Долго там не задерживайся, поскорее возвращайся сюда. So then Jagadananda Pandit, he was very pleased. Джагананда обрадовался. That's it, I'll teach him. Ну вот, сейчас я проучу его, сейчас Now I'm going. Все, ухожу отсюда. So he took a few cloths and Собрал свою новую одежду then he set off from Jagannath Puri. и пошел до Джаганнатхапури. But as he was leaving, he was thinking, oh, why am I leaving my Chaitanya? Как только он стал отдаляться от города, он подумал, и зачем я иду туда, я не понял. And now I'm so, I cannot go back and say, actually, I don't want to go. Я ж глупил, не надо было мне проситься во Вриндаван, а теперь стыдно обратно вернуться, я же настаивал так, что хочу во Вриндаван. I came under the control of my anger. Ну что же я так опять гневу поддался? And now I have to suffer so much in separation from him. А теперь буду страдать в разлуке с ним. Every day I will not be able to see his moonlight face. Раньше у меня возможность была каждый день его видеть, его прекрасное лицо, подобное луне. But it will be too shameful to go back now. А теперь мне стыдно обратно вернуться. So Jagadananda resigned himself and he was walking to И Vrindavan. уже понял, что он обречен, что надо идти во Вриндаван.
As he was walking, he was remembering Chaitanya И Mahaprabhu. пока он шел, он все время думал про читание Махапрабху. He was saying, when we were children, we went to school together. Вспоминал, как мы ходили в школу вместе, когда мы были маленькие. We used to quarrel with each other over grammar and logic. Спорили все время про грамматику, логику. Sometimes our quarrel would become so heated, we would fight with each other Вот так physically. спорили, что доходило до кулачного боя. He said, I remember after one particularly rough fight, Я помню, мы один раз подрались, I was so upset I didn't go home. я так обиделся на Нимаю, что я даже домой не вернулся в ту ночь. And I just went and sat on the bank of the Ganges and I was crying. Я так расстроен был, что я просто убежал к берегу Ганги и сидел там, рыдал всю ночь. And Nimai went to his back home. А Нимай пошел к себе домой. But at night he could not sleep. Но ночью его мучила бессонница. All like this, why did I quarrel with my Jaga? Он подумал, зачем я с Джагаем поссорился сегодня? And early in the morning before dawn, Jagadananda Pandit came. И рано утром, еще до восхода солнца, Jagadananda Pandit пришел к Нимаю. Nimai said, I could not sleep. Нимай сказал, я вообще всю ночь не спал. Let's go and see Jaga. Идем, пошли навести Джагая. So then Nimai and Gadada, they got up and they were looking here and there. Нимай и Гадада стали искать везде Джагая. Jagadananda! Ищи Джагадананда. And they came on the bank of the Ganges. И нашли его на берегу Ганги. And Jagadananda was crying. Джагадананда сидел весь заплаканный. Then he heard Nimai's voice, Jagadananda! И затем он услышал голос Нимая, который звал его Джагадананда. I could not sleep the whole night. Я всю ночь не спал. And then when he saw Nimai, he began to cry. И когда он увидел Нимая, он стал плакать еще And больше. Nimai took his hand and said, come with me. Нимай взял его за руку и сказал, пошли, пошли. And he took him back to the house of И Sachimata. повел его к себе домой. And Sachimata cooked breakfast. И к этому времени мама Шача приготовила завтрак. And now two boys, they were friends again and they took prasadam together, cooked by Sachimata. И теперь мальчики помирились и радостно завтракали. So when Jagadananda was going to Vrindavan, he was remembering his childhood. И Джагадананда так вспоминал свои детские лилы с Нимаем. This relationship is so strong. Эти отношения дружеские настолько крепкие. Laukik Sadbandhu Bhatsambandhu. Лаукик Садбандху, Natural loving relation with Mahaprabhu like your own family member. эти отношения к Махапрабху как к своему родственнику, самому близкому. As Jagadananda was walking, he saw some cowherd boys. И по пути Джагадананда видел пастушков. He said, which way is it to Vrindavan? Он спрашивал их, в каком направлении расположен Вриндаван? The boy said, you missed the turning. Мальчики сказали, да вы уже поворот пропустили. It's some kilometers back that way. You'll have to go back and then turn. Развилка была несколько километров назад. So then Jagadananda, he realized his mistake. Then he was so absorbed in remembering Mahaprabhu that he missed the turning, so he turned around to go back. Джагадананда понял, настолько погрузился в свои грезы и воспоминания о Нимае, что он пропустил эту развилку. Он пошел обратно. So Jagadananda, he was walking, Он шел, and as he was walking, he was remembering Mahaprabhu. и идя, он снова думал о Махапрабху. He remembered that one day he was so broken-hearted when Mahaprabhu would not accept his service. Он вспомнил, что однажды он был настолько расстроен, обижен на Махапрабху за то, что тот не принял от него служение. He thought, what can I do? Он думал, что делать? I cannot live in this state. Я не могу в таком состоянии вообще жить. I should just give up my life. Лучше вообще умереть. And Jagadananda came on the shore of the ocean here. И расстроенный Джагадананда пошел к берегу океана And he was looking at the waves. и стал смотреть на волны. What is the use of being alive if Mahaprabhu will not accept my service? Думал, жить нет смысла, если Махапрабху служение от меня не будет принимать. That's it, I'll give up my life. Все, лучше утопиться. And he walked into the waves. Он стал идти, пошел в воду. And he went deeper and deeper. Ходился глубже, глубже. And he could not swim. Уже не мог достать до дна, уже его волны понесли. He began to drown. И он стал тонуть. And he was sinking under the water. Он уже уходил под воду. And the salt water was going in his nose and in his mouth. Соленая вода уже попала ему в рот, в ноздри.
And he was, you don't go down once, you go up and down. Человек не тонет сразу, вначале опускается, поднимается к поверхности, снова опускается, постепенно так происходит. And he was about to drown. И уже он вот ушел полностью под воду. And then he had a vision of the beautiful lotus eyes and moon-like face of Chaitanya Mahaprabhu. Вдруг он увидел такую яркую картинку лица Чайтаньи Махапрабху, Oh, Jagadananda. который смотрит на него, Джагадананда. And when he saw the beauty of Mahaprabhu's face, И увидев красоту лица Махапрабху, then he spat out all the salt water. откашливается, всю выплюнул эту соленую воду изо рта. And he was scrambling, trying to get back to the shore. Стал грести изо всех сил к берегу. And he came out of the water. Выбрался на сушу. So at that time of the day, Mahaprabhu used to go to Tota Gopinath, just behind where we are staying. А в то время дня обычно Махапрабху шел к храму Тота Гопината, рядом с тем местом, где мы живем. And Jagadananda Pandit came there. И Джагадананда Пандит побежал туда. And he came up to the gate of the temple Подошел к калитке храма and looked inside. и заглянул внутрь. And there he saw Jagadananda Pandit sitting with И Mahaprabhu. увидел, что там сидят Гададар Пандит и Чайтанья Махапрабху. And when he saw Mahaprabhu, he just was overwhelmed with so much love. He fainted. И Джагадананда, увидев Чайтанью Махапрабху, испытал такой прилив чувств любви к Махапрабху, что просто потерял сознание. He did not know for how much time he was unconscious. Он даже не знал, сколько времени он провел без сознания. But Mahaprabhu and Gadadhar Pandit had picked him up, brought him inside and put him on one bench. Но Чайтанья Махапрабху, Гададар Пандит увидели там Джагадананду, они перенесли его внутрь помещения, положили его на кровать. So he was lying there unconscious. Он лежал, он продолжал лежать без сознания, но уже на кровати. Gradually his external sense came back. Постепенно он стал слышать уже, But he didn't open his eyes and he did not move. но он не двигался и глаза не открывал. Because he wanted to listen to what Mahaprabhu and Gadadhar Pandit were saying. Хотел послушать, что о чем будет идти речь. Gadadhar Pandit was saying, Гададар Пандит сказал: Mahaprabhu, you know Jagadananda Pandit, he really wants to go to Vrindavan. He requested you so many times. Why don't you let him go? Махапрабху, ты же знаешь, что Джагадананда так настойчиво хочет, он так настойчиво просится во Вриндаван, почему ты не отпускаешь его? Mahaprabhu said, because he doesn't want to go. Махапрабху сказал: потому что он не хочет туда идти, поэтому я его не отпускаю. So Jagadananda was lying there. Джагадананда уже стал закипать. So then Jagadananda Pandit got up. Затем он привстал на кровати. And then Mahaprabhu saw him and smiled. Махапрабху посмотрел на него, заулыбался. Hare Krishna. Please. Please, Pujariji, please. Hey. This is why Swarup Damodar was protecting Mahaprabhu. Поэтому Сваруб Дамодара всегда Very painful. охранял Махапрабху, что Вайшнава это причиняет сильную боль, когда идет такое извлечение во время Харикатхи и Киртана. So then Mahaprabhu came to Jagadananda Pandit and smiled. He said, oh, so you're still alive, are you? И Махапрабху подошел к Джагадананде и сказал: ну что, ты все еще жив, голубчик? Jagadananda Pandit inside, he was so furious. А Джагадананда уже начинал дрожать прямо от гнева опять. And he was determined, now I have to go to Vrindavan. Подумал: все, теперь точно придется уйти во Вриндаван. So now he was actually going to Vrindavan and he was remembering all of this. Сейчас он уже шел, на самом деле, во Вриндаван и вспоминал вот этот эпизод. So then he asked some boys, oh, where is the turn for Vrindavan? Затем он увидел снова каких-то мальчиков и спросил: где развилка на Вриндаван? The boy said, oh, you passed it, it's Мальчики сказали: да нет, вы уже some далеко. kilometers back the other way. Вы уже прошли эту развилку, надо обратно вам пару километров пройти. Oh, so Подумал опять. then Jagadananda Pandit turned around. Снова он повернулся в обратную сторону So then he was again walking и пошел. and thinking of Mahaprabhu. И думал о Чайтанье Махапрабху. You see, he's trying to go to Vrindavan, but he's just going up and down. Пытается попасть во Вриндаван, Completely lost in love for Mahaprabhu. но ходит кругами, еще не уйдя далеко от боли, потому что он настолько погружен в чувство любви к Чайтанье Махапрабху. He thought,
Oh, I walked so far, but I'm not getting anywhere. Думал, я столько уже километров прошел, но никуда еще толком не попал. I need to take some rest. Наверное, нужно отдохнуть уже. So then he lay down to rest beneath the tree. Он прилег под деревом. So while he was lying there, he fell asleep and began to dream. Он заснул, ему стал сниться сон. He dreamt that he was on the shore of the ocean in Puri. Ему снилось, что он находится на берегу океана в Пури, на пляже. He was looking at the ocean, Он смотрел на океан во сне. and in the distance he could hear a sound. Где-то неподалеку он слышал звук. No one heard kirtan from far away. Это звуки киртана издалека раздавались. And he looked and saw so many devotees were coming with a big kirtan. Взглянул и увидел, что множество преданных движутся туда, к нему с киртаном. And as they got nearer, he saw Chaitanya Mahaprabhu was dancing. И среди них он увидел танцующего Чайтанью Махапрабху. In great bliss, relishing the nectar of the holy names. Вкушал нектар святых имен. As Mahaprabhu got closer, Махапрабху приблизился. he came out from the kirtan and walked directly up to Jagadananda. Он отдалился от толпы и подошел к Джагадананде. He said, И сказал ему: "Why did you leave me? зачем ты оставил меня? I am very hungry. Я такой голодный. Do you have some of that tamarind У chutney?" тебя не осталось никаких молчаний? Then Jagadananda Pandit woke up. Джагадананда Пандит проснулся Oh. And he was weeping in и separation. так расстроился, стал рыдать в разлуке. Why did I leave him? Действительно, зачем я ушел из Пури? I cannot live with him and I cannot live also without him. Что у меня за жизнь? И с ним я не могу жить, и без него жить не могу. Then Jagadananda Pandit continued. И Джагадананда Пандит продолжил свое странствие, путешествие. So this is Prem Vivarta, the bewilderment of love. Вот это и есть Прем Виварта, такое заблуждение любви. When Jagadananda Pandit came to Vrindavan, he stayed with Srila Sanatana Когда Goswami. наконец-то Джагадананда Пандит добрался до Вриндавана, он поселился в Санатной Госвами. One day he was cooking and Sanatana Goswami just came back from doing bhiksha. Однажды он готовил что-то дома, а Санатана Госвами возвращался после собирания бикши. So Sanatana Goswami, he made a plan. I want to see how is the deep love of Jagadananda Pandit. Санатана Госвами думал: я хочу проверить глубину любви Джагадананды к Чайтанье Махапрабху. So he had a piece of cloth from the sannyasi named Mukunda Saraswati. И один саньяси, Мукунда Сарасвати, дал ему свою старую одежду. It was a red cloth and Sanatana Goswami tied it around his head. Это была как красная такая одежда, он замотал себе вокруг головы и сделал такую So тюрьму. when he came back from doing bhiksha, Jagadananda Pandit was stirring the pot and he saw Sanatana Goswami and he thought, oh, his heart melted thinking he was wearing the cloth of Mahaprabhu. И когда Санатана Госвами вернулся после сбора подаяния, Джагадананда стоял, помешивал что-то в кастрюле, и увидев Санатана Госвами в этой тюрбане там красноватом, он подумал: о, его сердце раздало, он подумал: это, наверное, просадная одежда Чайтаньи Махапрабху на нем. And he said, is that Mahaprabhu's cloth? Я спросил: это одежда Махапрабху? Sanatana Goswami said, no, it's from Mukunda Saraswati. А Санатана Госвами сказал: нет, это от Мукунды Сарасвати. Jagadananda Pandit flew into a fit of rage. Тут же Джагадананда Пандит разъярился. And spontaneously, he was going to hit Sanatana Goswami over the head with the pot. Он так рассверепелся, он уже бросился с этой кастрюли на Санатана Госвами, чтобы ударить его этой кастрюлей. And then somehow he checked himself. Он едва сдержался каким-то образом. That's not good in Vaishnava. Не очень хорошо бить вайшнава в кастрюле. Sanatana Goswami pulled the cloth off his head. Санатана Госвами сдернул эту накидку с головы. He said, Rakta Vasta Vaishnavera Paritina Jujai. It's not suitable for a Vaishnava to wear this. And И сказал: да вайшнаву вообще-то неуместно носить эту красную одежду. И сбросил себя. he said, anyway, my purpose has been fulfilled. I just wanted to see your attachment for Sri Он Chaitanya. говорит: ну, мое желание сбылось, потому что я всего лишь хотел увидеть проявление твоей привязанности к Чайтанье Махапрабху. When Sanatana Goswami was in Puri,
Когда Сананга с вами жил в Пури, he was very concerned that Mahaprabhu used to embrace him. And his body had a skin disease from drinking some contaminated water. And pus and blood from his body would go on the body of Mahaprabhu. So he was very concerned about this. в то время у Сананга Госвами началось серьезное кожное заболевание, он выпил какую-то загрязненную воду, и тело покрылось язвами, которые кровоточили, из них шел гной постоянно. А Чайтанья Махапрабху при встрече постоянно обнимал Сананга Госвами. Сананга Госвами переживал, что он оскверняет Чайтанью Махапрабху. So he voiced his concern to Jagadananda and asked him, what should I do? И он посоветовался с Джагаданандой, что мне делать, потому что в таком больном состоянии я все время с Махапрабху оскверняется, касаясь моего тела. Jagadananda Pandit said, Джагадананда подумал и сказал, well, just stay for the Rath Yatra and then immediately after Rath Yatra, just go directly to Vrindavan. он сказал, Then you won't have to deal with it. знаешь, давай ты погости тут до Радха-ятры, а потом быстро возвращайся во Вриндаван, и тогда уже проблем не будет. Then one day they were with Mahaprabhu. И потом, через некоторое время, они оба оказались рядом с Чайтаньей Махапрабху. And Sanatana Goswami Pad said, И Сананга Госвами сказал, you know, I discussed with Jagadananda and he suggested after Rath Yatra I should return to Vrindavan. я посоветовался с Джагаданандой, и он предложил мне идею, что после Радха-ятры я должен вернуться во Вриндаван. Mahaprabhu became angry. Махапрабху тут же выразил неудовольствие. He said, oh Jagadananda, Сказал Джагадананда, what are you doing? Giving advice to Sanatana Goswami. что ты себе возомнил, что ты имеешь право давать советы Санатане Госвами? You're just like a young boy, you don't know anything. Ты мальчишка вообще, который ничего не And знает. Sanatana Goswami is an old and very learned scholar. He is like a guru even to me. Даже сам я отношусь к Санатане Госвами как к своему гуру. Он гораздо старше нас и ученый. You have transgressed the Vaishnava Maryada. Ты нарушил этикет поведения Вайшнава, Марьяду. So then Sanatana Goswami, he was in ecstasy. Санатана Госвами сам был в экстазе. He said, oh Mahaprabhu, now I see what an intimate relationship you have with Jagadananda. И он сказал, теперь я стал свидетелем Махапрабху твоих близких отношений с Джагаданандой, твоей любви к нему. Because you give him the nectar of your chastisement. Ты одарил его нектаром дисциплинирования, своей ругани. And for me, you neglect me because if someone is very close to you, then you can chastise them. But if someone is not close to you, and especially even if you don't like them, then you be very respectful, so they'll be happy and leave you alone. Потому что мной ты пренебрегаешь, потому что обычно, если кто-то близок к нам, мы можем отругать их, отчитать, пожурить. И в этом проявлении любви и близости. А если кто-то не близок к нам, то мы будем нарочно формальны к человеку, отдалены, будем очень вежливо относиться. So, O Mahaprabhu, you give to Jagadananda the sweet nectar of your chastisement, but to me, you give the bitter neem juice of the praise. И Сананга Госвами, вот видишь, ты угостил Джагадананду нектаром дисциплинирования, ругани, а меня ты напоил горьким соком нима, свое уважение и почтение ко мне. But Mahaprabhu denied it. Махапрабху стал отвергать эту идею. He said, no, I cannot tolerate if anyone will transgress Vaishnava Он ethics. сказал, нет, близость тут ни при чем, просто для меня невыносимо, если кто-то нарушает вайшнавский этикет. So in this way we see in the life of Jagadananda Pandit, his very intimate and natural relationship with И Chaitanya. мы видим в Лилах Джагадананды и Чайтаньи Махапрабху, как Джагадананда проявляет такую близость, такие родственные чувства, сильную любовь к Чайтаньи Махапрабху. One day Mahaprabhu said to Jagadananda, Однажды Махапрабху сказал Джагадананде, oh Jagadananda, Джагадананда, for a long time you have been you are like a queen in Dwarka. ты как царица Двараки себя ведешь. What do you want? Why do you want a relationship with me? I am just a poor beggar, a sannyasi. Ты же подобна царице Двараки, зачем я тебе? Зачем ты мне устраиваешь служить? Я как нищий какой-то, попрошайка. Jagadananda Pandit said, oh, I know your tricks. А Джагадананда сказал, я знаю все твои трюки и уловки. You are trying to
send me far away Я понимаю, к чему это ведет. Ты хочешь отдалить меня от so себя. that you can serve the lotus feet of Radharani all by yourself. Ты хочешь отдалить меня от себя подальше, чтобы эгоистично самому служить лотосным стопам Радharani. The implication is this, that in Rasa Leela, Krishna took Radharani alone. Это подразумевает секрет того, что во время Раса Лилы Кришна уединился с Радharani, забрал ее с собой. So the Sakhis and maidservants of Radharani, they decorate her. Саки и служанки Радики, они украсили ее. But Krishna taking Radharani alone in the Rasa Leela, he personally combed her hair and decorated her. Но когда Кришна увел Радику, забрал ее с Раса Лилы, то он сам лично служил и сам причесал ей волосы, и сам украсил ее. So Jagadananda said, don't try to send me far И away. Джагананда говорит, не надо от меня избавляться, отсылать меня подальше. I know you want to serve Radhika by yourself alone. Я знаю, что ты хочешь сам Радике служить, But I am a dasi of Radhika. а я ее служанка. So this is written in Prem Prayojan. Это описано в Прямом Виварте. Even though Jagadananda Pandit has been compared to Satyabhama, Поэтому, несмотря на то, что Тибика сравнивает его с Сатьябамой, in the Prem Vivarta, there Jagadananda Pandit's inner mood of being maidservant of Radhika has been. в Прямом Виварте вот это описано настроение самого Джаганананда его. Shri Jagadananda Pandit ki jai, Sachinandan Gai ki jai, Jai Gaura Premanande, Shiva Gurudev ki jai. So Prabhu is managing the temple here. He has so many different kind of souvenirs that you can buy. Сейчас, So give your pranam and pranami, and Прабhu управляет этим храмом, у него очень you много can purchase all these souvenirs. сувениров, которые он сейчас. And then please come with it, and from here we're going to the Gambira. И если вы хотите их купить, покупайте, затем мы с Киртаном выходим, идем дальше. Там есть Нарсимха Кавач, есть флажки Джагананда, всякие маленькие божества Джагананда на подносике, вот есть кружечки.